Der donnernd Null Rismich am 247 Uhr morgens aus dem Schlaf. Metal Kraftstoff Metal. Geffold Volm und Wirkenbaren. Heftigen Gurgusch. Von zersplittertem Glas. Ich warf. Mir meinen. Badamantel über Underrand, no Strogen. Mein Hushem. Wie wild in meinen Rippen. Bis ich genau sah, was passiert war. Dort. Grell beleuchtet. Von meinen. Bugungsmeldern. Stand Karens Michellos Weiser Escalade. Die Frontparty wie ein. Wegwerfens Akkordeon. An Minim. Stark verstärkten. Dampt Sicht wattend aus der Motorhaupt. Underdurch. Die Spinnen ex Herchage. Winstruch Tieb kunt ich. Karen selbst, Vage Erkenen. VCMIT Ausgulstim. Airbag etwas unverstandliches. Aber Schaden Surschitz. Underklagen Schrie. Aber ich stand. Einfach nie da. Ruhig wie ein stiller Teich. Denn ich wusste genau, was Gerard passiert, war. Die follow die ich war. Woken sorgfältig aufgestellt hat perfekt funktioniert, und war absolut legal. Lassen Sie mich, zurückspulen, unter erklären, wie ich zu diesem Moment gekommen war. Ich bin Softwareentwickler, und bin vor 3 Jahren, noch Pine Ridge Estates, gesagen, die Gegend, schien net zu sein, gut schulen, angemessen, einfach als, was die Maklerin, Jedak, Jefflessentlich, Verschwig, war, das, die Vorsitzende, der Wohnigentümer Offense, Karen Whitfield, die ganz, gegen wie ihr, Eigenes, Kenegrick Riedgert, Zerst hielt, ich die Geschichten, die ich hat, für übertrieben da, dann, schnell und unwiegelig, würde, ich, zu ihrem, persönlichen, Ziel, els begann mit einem Brief, über meinen Zaun, anscheinend verstes, der 2 Meter hoch suchit, sutzen aus, Zedernholz, den ich lang, meine Grundstücksgrenz, errichtet, hat, gegen die, ästhetischen Standards der Gemeinde, dabei war, a perfekt Noch, Baubeschriften gebaut, Ordnungsimch, genehmigt stand komplett auf meinem eigenen Grundstück, Karen bestend hartenhig, daraufhin durch, den von der Wohnungen zu Murphens, genehmigt, zu sitzen der nicht in Moll, einen entschlossenen, Chihuahua abhalten Word, als ich, ihr Forderung, Hifflich Abeln, unter ihr Alimin, Affazilen, Genehmigen Gin, vorlegt Escalarity, die Situation, MIT alarmerender, Geschwindigkeit, Zerst kommen, die Bugelder, $50 für Nichtin halten, dann 100, dann $200, jeder weiter Brief wurde bedrohlich oder austerverhaarig, mindestens zweimal vor sie MIT ihrem Escalade, an meinem Haus vorbei, und bremst absichtlich ab. Meinen Zaun, anzustaren, als heit ihr Mutter, persönlich, bei Hausverwaltungsins Beanspracht, sie 20 Minuten, der Discussion für sich, unterschimpft aber bestimmt Bewohner, die dachten, sie stunden, aber den alle Anwesenden, wussten, dass sie mich meint, die an Nachbarn, warfen, mir mitfühlend, entschuldigend, Blick zu, aber, niemand traut sich, etwas, zu sagen, Karen Besses, ein unheimliches Talent, jedem, der is, wagt ihr, in die Queer zu, kommen das, Leben zur, Hail zu, Mahain, dan nomen die Dinge, ein noch seltsame Wendung. Eins morgens bemerkt ich frisch Reifenspüren, die tief in das Gras, neben meinem Zaun eingt, grackt waren, sie bogen sich, gefglich, na, an, die Pfosten herren, fast so, als war gemmend, absichtlich, direkt herrenschfahren, gleich in der folgenden, woch passierte iserniert, diesmal MIT, echten Kratzern, an einem der Zaun, ich, verschwendet, keiner Zeit, installiert, einen Auflage, Bewatchungskamera, underfing tatsklich, Gestikonscarf, Aufnahmen einzweigen, Escalade einzweigen, das bebt in der Not, aggressiv underbedrohlich, an meinem Zaun vorbefuhl, das Gesicht des Fahrers, war nicht deutlich zu erkennen, aber das personalisiert, Nummernschild mighty der, Aufschrift HOA-Boss ließ kaum, ZUIFL Titer, ich konsultiert, sofort meinen, Anwaltsfreund Marcus, der sich auf Immobilienrecht, hat, abruft Alimin, Beweis unterlatscht, zu meiner, Beroschung nur, sie bellistig dich, wegen eins, völlig legalen, Zons und Jets, fahrt sie aktiv auf den Grundstück. Da QAnon wir uns bestimmt amüsieren,
gemeinsam entwickelten wir akribisch, in einem versenden Plan. Zuerst Karen ein Beglebigt, Unterlassungserglung, in der ich die Belästigung, und die Wiederholten, Hausfriedens, formalisiert dann nahm ich, unter Markus Fachkandiger, Analyting Einige, Wichtig, Verbesserungen, an meinem Zaun vor. Es ist absolut nicht illegal, sein Private Grundstück zu verstärken, insbesondere, wenn es Dokumentäre Beweise vorgibt. Das, jemand wiederholt, versagt hat, es, ich beauftragt, in ein spezialisierten Baunternehmer, der sich, auf Sicherheitsgrund spezialisiert hat. Wherbei hielten die, Siedernholzfad bei. Das ursprünglich, Aussehen zu bewahren, installierten, innen, Stahlpfosten in einer Meter, massivem, Betten die, horizontalen Streben, wurden, zusätzlich, mit robusten, verjeden fluktigen, Betrachter sais, immer noch, genoso aus, wie vorher, immer noch, der Charmant, Siedernholzan, den Karen so vehement, verischt hat. Das, structural Kaint, dieser Zaun, nun problemlos, einen Griffnis, nachschauen, jed einzelt, Underrung wurde sorgfalt, gut dokumentiert, Ordnungsimge, genehmigt und so gebaut, dass sie alle, rechtlichen, Sicherheitsvorschriften, weit übertruf, au ihrem, modernisiert, ich mein, installiert, Maria Husch, Kameras die jeden, Winkel means Grundstücks, abdeck, Falls Karen Spilten Walt, war ich mehr als bereit, die Spanning in der Nachbarschaft, erreicht Shanbei, der Nachsen, Sitzung der Hausbesitzervering, Ehrenheitpunkt, Karen Stand am Podium, ihr Gesicht, vor, lauter, wat Hochrat, unsiegt mit zitterndem Finger, direkt auf mich. Manchlut in dieser, Gemeinholten sich, für etivos, bessen dirs, fuch sie mit giftiger, stim sie glauben, die Regeln gelten, nicht für, sie, also, mir reicht, wenn bestimmt, sonversten bis nächst Woche, nicht behoben würden, ich, persönlich, davor, sorgen dass die, soch geregelt, wird die Drohung, war nicht einmal, halbeherst geholt, es war ein Unverholens Versprechen, Maria Nachbarn, Rushan unbehaglich, auf ihren Sitzen, hinunter her berichenderweise, meldet, sich tomau zuei, Husern Vita, zu Wert, unter Urquet, ruhig, mein Zaun Skäfer in valigen Ordnung, Karen Worf, im einen Blick zu, der Farbheit, abletern, las an QAnon, die schrieb, sein Adress sofort, in ihr kleines, schwarzes, Notizbuch, drei Nacht später, arbeitet ich, noch bespapt in die Nohot, in meinem Homeoffice, als ich, das vertraut, tiefgrollen von Karens, escalate hört, das dat day, Blitzen langsamen, bedrohlichen Kriechens heult, der Mode aggressiv auf, Dutch main Fenster, bei abogti ich, VCs Remel den Block, voran bei Jeeds Mal, absichtlich schneller würde, dann bog sie schaff, in mean Strage, ein, mit Lot, quietschenden, Refan, der Escalade, rast heftig auf mein Grundstück zu, direkt auf den Zaun zu, wie leicht, dacht sie kennt, leicht ein Stück voran, und dann einen, Unfall vortuschen, oder, wie leicht wollt sie mich nur, doch Karen hat sich in dieser, no hat zweimal kritisch verkalkuliert, erstens unterschätzt sie die neue, beeindruckend Stabilität, des Zauns Katastrophe, zweitens vor sie will zu, schnell und will zu, weit in die Curve, der Aufprall war spektakulär, der Escalade prollt mit etwa, 56 km/h gegen den Zaun, hat, wattet, Mahilos durch, Wikes, Zitternholz, zu Flugen traf, aber stattdessen, auf unekdibigen, verstärkten Stall, die Frontiers, Teuran, SUVs, zerknittert, augenblicklich, wie, allufällig, die Airbags lasten mit, einem lauten, null aus der Deutsch, die ruhig, Nachbarschaft, halt, die Hup, Erklang, ein unaufhörliches, Ohrenbett, Benzhulen, das nicht offenwald, innerhalb, weniger, Minuten, flackerten, die Lichter der Veranda, entlang der Strage auf, als Nugerage Nachbarn, ich nahm ruhig mein, Handy Walt die Notrufnummer 911, wobei ich darauf achtet, angemessen, besorgt unter Zweifeld zu klingen, es gab einen, Unfall auf dem Pine Drive, meldet ich, mit fester Stimme, ein Fahrzeug ist in mein Zaun gekrocht, bit schicken,
Sie soffet Polizei Underrettungsannotator. Rend ich auf die Polizei wartet. Schnappt ich mir mein Tablet. Unterrief die Bewachungsaufnahmen. Auf Maria Kameraden Stellan Zitan deutlich. Karens Escalade. VR in Denver Gangenen Nackten. Aggressiv and Fure. Under dan die Absichtlich. Beschleunigt. Ankerung an mein Grundstück Abend. Ich hat och die Unterlus. Bereit. Zusammen. MIT Allen. Jenna Meganin. Unterlegen. Als die Polizei antraf. Hat ich als ordentlich. In einem Sorg. Klugt vorbereiten. Ordner abj. Karen hat sich. Inzwischen aus ihrem Totalschaden befreit. Understand da Unterschrie was. Zug oberminnen. Giftgrülichen. Illegalen Zaun. Under wie ich irein. Voller gestellt heit. Officer Martinez warf. Einen Blick. Auf das Chaos. Underbat sie ruhig. Sich zu beruhigen. Demot die Situation. Richtig. Einschätzen kann. Hat diesen Zaun gebaut. Am Menschen zu verletzen. Kriegt Karen MIT heiser. Stim vor. What undesiegt MIT zitterndem Finger direkt auf mich. Das ist gefährlich. Ich verlang. Das sie in verhaften. Officer Martinez. Wanti sich MIT. Hochgesigen. Augenbrauen zu mir. Ich reicht. Im die Map. MIT. Inem Häflichen. Unschuldigen Killen Officer. Begann ich. Hyacinth Ali Genemigongen. Für meinen Zaun. Der 100% Vorschriftsmig. Gebaut wurde. Hier ist die Unterlassung. Die ich Frau Whitfield vor 3 Wochen gecheckt habe. Nachdem sie wiederholt. Mein Grundstück betreten hat. Und hier sind die Bewachungsaufnahmen von Hut. Abendon Maron verheeren Worfglen. Der Gesangsdruck de Beamten. Vanderte sich. Dramatisch als. A die Unterlegen. Deutsche. Sein Partner untersucht gleichzeitig. Die Reifenspuren. Die direkt von der Strage auf meinen Sorg floatig. Gepflegten Rassen forten. Mam sagt Officer Martinez langsam. Wandte sich. MIT festa stim wieder. Karen zu. Sie scheinen die Farben. Verlassen. Zu haben. Sind aber. Private Grundstück. Gefahren. Gegen ein legaleres Staatsgebiet geprallt. Sie erklären warum. Sie auf Mr. Petersons Rassen gefahren sind. Karens Gesichtsfarbe. Wechselt schnell von Wortendem. Rot zu tiefem Purper. Ich. Bin einer. Katz auskuchen. Ja. Ein Katz ist. Rosgerent. Ich muss aus. MIT 56 km/h in einem. 1 GBIT. MIT Tempolimit. Von 40 km/h. Kontet. Der Officer MIT. Unglubigem Tonfall. Under die Katz hat. Sie gezwungen. Komplett von der Strage. Abzukommen. Under Setches. Meter über den. Rassen zu fahren. Der Tongue des Officers. Matcht deutlich das. Dies. Fadenschinge. Ausried keine Sekunde lang. Abkauft. In diesem Moment. Begging Karen Bischer. Größtenfälle. Sie stößt. Sich gulsam auf Mitunde. Schrie itivos. Von ihr Leben. Ruinieren. Officer Martinez muss sie krolik. Die Naxt. Stund war. Gipprich von einem. Werwar aus. Officialen erklären dann. Blinkenden Fotos. Unter dem Lauten. Narren von. Abstlepwegen. Grugs. Queselwegen. Rucksicks. Flossenferens. Hausfriedensbrucks. Sackbeschädigung. Underver. Krieperverletzung. Angesagt. ALSC endlich merkt. Das ihr Erzfeind. Der Zaun sich keinen Zentimeter bewegt hat. Rendier. 80.000 de los. Clithon Totalschaden war. Brach sie zusammen. Begann hemmenslos zu wennen. Das war Feuerwerk. Brach zy. Th später. Bei einer. Ausrodentlichen. Sitzung DHO. Vorstens aus. Die Nachricht hat sich wie ein Laufer in der Nachbarschaft jeder hat die Bewachungsaufnahme. Geich heimlich. MIT ein paar. Vertrauenswürden. Nachbarn geteilt hat. Die Vorstens Mitglied saßen. MIT versteineten. Gesektern DA. Rendein Bewohner. Nach dem anderen. Aufstand am Sein. Eigenen Bellastand. Geschickten. Aberkerens. Unerbittlich. Zu Urslan. Margaret aus. Der Oak Street Urzelt. Untertragenen. VC MIT einer. $300 Strafe belegt wurde. Weil ihr. Geliter. Gartenswerg. Als Unerlot Gartendecoration Galt. Dave aus. Willow Lane. Beschrie von Scholich. V. Karen Sinnenrassen. Akrobisch MIT einem. Lineal Abgemassen unter im an Geldstrafe aufgelegt hat. Weil einen halben Zentimeter zu hoch.
Der Dam war, eindeutig, gebrochen, Gerlinge aufgestaut Frustration, undistills Leiden, Brachen, Sichban, als Ease and die, Abstimmung Jing, viel die, Inkidang, einstimmig, Karen würde, mit Sofortiger, Working von ihrem, Posten als Vorsitzende der Wohnen sagen, sie sah fassungslos der Ihr, Mund Femi, entschloss sich wie, ein Fisch auf dem Trockenen, aber es war noch, nicht vorbei, min Versicherung, reicht noch gründlicher, Prüfung, der Bewerkungshoffnung, im Zivilkrieg, gegen, sie wegen der, obwohl der Sohn einen neuen Anstrich nicht hat, ließ ihr Autoversicherung, sie wie Einheis, Kartoffel fallen, als sie die Beweis verwirstlich, Sachbeschädigung san, dann kam der Gefechtsbrief, von ihrem Arbiter, es stellt sich heraus, dass ein Anklage, wegen Kruperverlitz, und rücksichtslosen, Ferens kein Gutsbildobjekt, wenn man ein Immobilienmakler ist, dessen Lechellens, Gesicht auf Buscheltes Stellbank prangt, das Endergebnis war brutal. Zwischen den Strafgelden, dem Ziviltil, den steigenden, Anwaltsgisten, und dem verheerenden Verlust ihrer Immobilienlizenz, sassich Karen mighty inem, Schadner Satz, von über $200,000, ALSC die Letz, niederschmetternd Manung, erhält, die ihr, ein stoischer Gerichtsvollzieher, direkt vor ihrem Haus, überbracht, stand sie, einfach nur, in Dirte unterklammert, die Papier, mit zitternden, hinten, $200,000, flüstert sie hörbar, dann lauter, mit zunehmender, History, $200,000, für innen Zahn, der Gerichtsvollzieher, which ungeschickt Zurich, rennt sie auf, die nie sank, unkontrolliert,